Sự biến hình, sâu bướm, vào Chủ nhật, lúc 9 giờ tối, con sâu bướm đã di chuyển một in. Tôi đã ngấu nghiến mọi thứ trên đường trở về vì đó là một đêm nghỉ lễ. Sau một bữa ăn thịnh soạn, tôi quyết định gọi nó là một ngày. Như một công việc vặt cuối cùng, tôi bắt đầu quay mình vào một cái kén bông. Ngày hôm sau, mặt trời mọc khiến cái kén của tôi trông giống như một con đom đóm với nhiều lỗ chân lông ở tất cả các mặt. Nhưng tôi không quan tâm đến việc tiếp cận với ánh sáng mới. Đột nhiên chân tôi bật ra khi anten của tôi phát hiện ra một tín hiệu đau đớn mạnh mẽ. Biết được điều này, tôi cố gắng hòa nhập với xung quanh. Nhưng không may là người đó đã biết tôi ngay từ đầu và do đó cô ấy đã dụ tôi bằng mật hoa tươi ngọt ngào làm mồi nhử trong cốc. Sự phản kháng của tôi đã đâm sau lưng tôi. Vì vậy, không cần suy nghĩ thêm nữa, tôi bắt đầu nhấm nháp mật hoa. Kết quả là một cây chổi đập vào người tôi cùng với một giọng nói bực bội, dậy ngay đi, nếu không thì tối nay bạn phải rửa bát đĩa sau khi đi làm về. Cái kén của tôi nhanh chóng vỡ ra vì sợ hãi. Không biết phải làm sao, vị cứu tinh của tôi đã đến bên cạnh tôi và anh ấy nói với một giọng điệu dũng cảm. Đừng hét vào bướm của tôi, nó sẽ bay bất cứ khi nào cô ấy muốn. Vào lúc đó, tôi cảm thấy tôi đã 27 tuổi và vẫn là công chúa nhỏ của bố. Một lần nữa tôi lại bắt đầu ngày mới với nhiều hy vọng. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm, tôi thấy bố tôi nằm bất tỉnh trên sàn vì đã đỡ tôi trước đó. Nhưng ngay cả ở những giây phút cuối cùng, anh ấy đã gửi lời chúc tốt đẹp đến tôi với nụ cười trên môi và nói, bi bi bu. Butterfin, kén rễ, này, sao đi làm muộn vậy? Một anh chàng ngẫu nhiên hỏi tôi khi tôi quá bận rộn không tập trung vào việc điền vào bảng chấm công của mình, tôi trông giống như đang làm việc với bạn. Tôi tự nói với chính mình và trả lời anh ấy, tại sao tôi không nên? Bây giờ chỉ là 6 giờ PM đúng không? Không, 9 giờ tối, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao nhỏ đó đang nhìn thấy bạn từ rất xa. Anh nói và đỏ mặt, đầu tiên, tôi nghĩ rằng đó là một trong những mẹo đơn giản mà anh ấy thường sử dụng với các đồng nghiệp khác. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng anh ấy đã nói sự thật khi tôi nhìn thấy 12 cuộc gọi nhỡ từ người mẹ giận dữ của tôi. Được gọi lại và cô ấy bắt đầu hét lên ngay cả trước khi tôi nói, xin chào. Tôi mất thêm 15 phút để thuyết phục cô ấy rằng tôi để điện thoại ở chế độ im lặng khi tôi tham dự một cuộc họp văn phòng hôm nay. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tra hỏi tôi như thể tôi đang ở một buổi hẹn ăn tối muộn nào đó. Tôi yêu cầu cô ấy giao điện thoại cho bố tôi bắt đầu, cha ơi, con đang học nên, không sao đâu. Không cần lý do gì nữa, hãy về nhà an toàn, anh ấy nói và hỏi tôi có cần anh ấy đến đón không, câu trả lời của anh ấy cho tôi thấy sự tin tưởng mà anh ấy dành cho tôi và tôi muốn cho anh ấy thấy sự dũng cảm của mình. Tôi nói, em là công chúa của anh và taxi văn phòng của anh đang đợi em đến, nhưng may mắn thay, tôi đã trượt taxi, xin lỗi mẹ, nếu mẹ đến sớm hơn 15 phút thì tài xế taxi đã đến đây rồi, nhân viên bảo vệ nói như thể anh ta là một loại bác sĩ thần kỳ nào đó, tôi cảm ơn mẹ tôi vì đã đánh cắp 15 phút đó. Nhưng tôi không muốn đợi thêm 30 phút nữa để chiếc taxi đó quay lại. Vì vậy, tôi quyết định đi bộ về nhà chỉ cách văn phòng của tôi 7 phút đi bộ nếu tôi đi bằng đường tàu điện ngầm, 1 phút trôi qua. Không ai được tìm thấy trên đường. Đèn đường quá mỏng và mờ. Đột nhiên, đèn bắt đầu nhấp nháy và nó làm tôi sợ hãi. Tôi cố với điện thoại của mình nhưng pin đã hết. Đã tìm kiếm ngân hàng điện của tôi nhưng nó không có ở đó. Mức độ lo lắng của tôi đã nâng lên ngưỡng tối đa. Tôi bắt đầu tự trách mình vì đã không thông báo cho cha tôi và trở thành một công chúa ngu ngốc như vậy. Trong phút tiếp theo, tôi thực sự nhắm mắt lại vì sợ hãi và bước đi thật nhanh. Chân trái của tôi vấp phải một hòn đá và bắt đầu mất thăng bằng. Tôi dừng lại. Hít một hơi thật sâu. Và tôi nhớ cách cha tôi đã nâng đỡ tôi bất cứ khi nào tôi ngã, bằng cách nào đó tôi đã đến được tàu điện ngầm. Mọi người thường ghét những con chó sủa trên tàu điện ngầm, nhưng tôi có một góc mềm với chúng vì chúng là những thiên thần hộ mệnh thực sự không bao giờ sủa tôi. Khi bước vào tàu điện ngầm, tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. Tôi nghĩ đó có thể là những con chó đó, nhưng khi quay lại tôi không tìm thấy con nào. Đứng ở đó 1 phút. Sau một vài giây, tôi nghe thấy một bản nhạc chuông lạ. Đã kiểm tra điện thoại của tôi nhưng nó vẫn chết. Cảm giác gan ruột của tôi nói rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
tôi lo lắng. Bắt đầu tăng tốc độ của tôi. Khi tôi đi được nửa quãng đường gần cuối phía sau tàu điện ngầm, một mảnh que đâm vào tôi từ phía sau, tôi hoàn toàn mất thăng bằng lăn lộn trên đường. Điện thoại của tôi rơi xuống mương nước gần đó. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đã đánh tôi từ phía sau. Nhưng có một cái khác ở phía sau của tàu điện ngầm. Anh ta đang chạy về phía tôi như một con chó đường phố đã không nhìn thấy xương trong nhiều năm mặc dù tôi không muốn trở thành con mồi của chúng. Tôi đã hoảng sợ. Định hét lên để được giúp đỡ, nhưng cổ họng tôi khô khốc và tôi không thể thốt ra một lời nào vì sợ hãi. Tôi đang tìm kiếm những viên đá để tống khứ chúng đi, nhưng những viên đá quá nhỏ để giúp tôi vượt qua hai con chó to lớn đó. Họ đã cười nhạo tôi khi tôi tỏ vẻ cầu cứu. Metamorphosis, the caterpillar, on Sunday, at 9 p.m., the caterpillar moved an inch. I devoured everything on my way back as it was a holiday night. After a hefty meal, I decided to call it a day. As a last errand, I started to spin myself into a cotton cocoon. Next day, the sunrise made my cocoon to look like a firefly with multiple pores at all of its sides. But I was not interested to reach out for the new light. Suddenly my legs popped out as my antenna sensed a strong distress signal. Knowing this, I tried to blend in with my surrounding. But unfortunately that person had knew me from the start and thus she lured me with a sweet fresh nectar as a bait in a cup. My resistance backstabbed me. So without thinking further ado, I started to sip the nectar. As a result, a broomstick struck me along with a frustrated voice, "Get up now or else you have to wash tonight's dish after you come from your work." My cocoon rapidly busted out of fear. Not knowing what to do, my savior came by my side and he said with a brave tone, "Don't yell at my butterfly, she would fly whenever she wanted to." At that moment, I felt, oh yeah, I'm 27 years old and still I'm my daddy's little princess. Once again I started my day with high hopes. When I was about to leave my home for work, I saw my father lying over the floor unconsciously for supporting me before. But even at his final moments he gave me a good send-off with a smile on his face saying, "Bye bye boo." But, butterfly, the cocoon, hey, why are you working late? A random guy inquired me when I was too busy concentrating on what task to fill in my timesheet. Do I look like working to you? I said to myself and replied him, why shouldn't I? It's just 6 p.m. only, right? No, it's 9 p.m. Look outside the window, those little stars are sighting you from long distance, he said and blushed. First, I thought it was one of his lame one-liner trick that he uses often on other colleagues. But then I realized that he was saying the truth when I saw 12 missed calls from my angry mom. Called back and she started to yell even before I said, hello. It took me another 15 minutes to convince her that I kept my phone on silent mode when I attended one of my office meetings today. But still she kept on questioning me as if I am at some late-night dinner date. I asked her to hand over the phone to my father. I started, Papa, I was in a meeting, so, it's okay. No need for any more reasons, come home safely, he said and asked me whether I needed him to pick me up. His response showed me the trust that he had on me and I wanted to show him my courage. I said, I'm your princess and my office cab is waiting for my arrival, but to my luck, I missed the cab. Sorry ma'am, if you had come 15 minutes earlier, the cab driver would have been here, said the security guard as if he is some kind of miracle doctor. I thanked my mom for stealing that 15 minutes. But I didn't want to wait for another 30 minutes for that cab to return. So I decided to walk to my home as it's just 7 minutes walk from my office if I take the subway route. A minute passed. No one was found on the road. The street lights were too thin and dim. Suddenly, the lights started to blink and it scared the hell out of me. I tried to reach my phone but the battery was dead. Looked for my power bank but it was not there.
My anxiety level raised to the maximum threshold. I began to berate myself for not informing my father and being such a stupid princess. For the next minute, I literally closed my eyes in fear and walked fast. My left leg stumbled over a stone and started to lose its balance. I stopped, took a deep breath, and I remembered how my father brought me up whenever I fall. Somehow I managed to reach the subway. People usually hate those subway barking dogs, but I do have a soft corner on them because they are the real guardian angels that never bark at me. As I entered the subway, I felt someone was following me from behind. I thought it might be those dogs, but when I turned back I couldn't find any. Stood there for a minute. After a few seconds I heard a strange ringtone. Checked my phone, but it's still dead. My gut feeling said that something terrible is going to happen. I got nervous. Started to increase my pace. When I was halfway near the rear end of subway, a piece of rod struck me from behind. I completely lost my balance rolling over the road. My phone fell into the nearby ditch. I couldn't see the face of person who struck me from behind. But there was another one in the rear end of subway. He was running towards me like street dog who hasn't seen bone for years, even though I didn't wish to be their prey. I was scared. Thought to scream for help, but my throat got dry and I wasn't able to utter a single word out of fear. I was searching for stones to get rid of them, but the stones were too small to help me outrun those two huge dogs. They were laughing at me as I appeared helpful.